first of all, I thank SFL for giving me this opportunity. Like you said, this is the first time I've been participating in a policy hackathon. It's very innovative the way it was done. And from morning to the afternoon, we were hearing thoughts from different teams, and each team had a different perspective. The way they identified the problem, the way they are structuring the solution, how it will be implemented. I was surprised to see how practical a lot of their ideas were. Right, my age is around 32. So far, I have not even attempted to create a policy. Right. If you ask how a certain policy should be, I'll be giving one or two answers, but I have not framed a comprehensive policy. Right. So I think it's a great opportunity. It's a great exposure for the participants to take an attempt at that. I think at least some of you should represent your industry, or maybe you should be part of the lawmaking process and have your policies implemented actually in the future. And the other surprising part was to hear from a lot of participants, this is the first time they are hearing about Bitcoins, the first time they are hearing about cryptocurrencies, but they just had a day, but they were able to come up with a detailed analysis of what are the problems that are facing the current government, how it should be tackled. It's amazing how they could come up with solutions in a matter of 24 hours, and which is kind of even baffling for the experts, right? Government has been taking 2 years to understand this and come up with the proper policy. There have been 2 committees that have formed, right? They take 3 months, 6 months, and here students attempted in 24 hours. So it's a fantastic effort, right? So I was very happy to be part of this event to understand all your ideas, and I also want to say this, that this probably for some of you, this will be the first exposure to Bitcoin, but let this not be the last. It's a very good opportunity. I got a glimpse of how it is, how it works, and like we see the metaverse, the crypto, they are taking the world, right? You see this appearing in the Financial Times, you see it appearing in Fortune, The Economist, right? People are talking about it in great lengths. So there's a great future, there's a huge potential. So this could be a start of a great journey. So make use of that. Yeah. So these are my comments. Thank you. Now, just to once again, since we have our distinguished people from the press here, just to give an introduction as to what the event was and how the event went. Shraddha here, one of our main core coordinators of the event, will be giving a small idea as to what the event was, the partners, and yes, please, Shraddha. Thank you, Dennis. Yeah. So the event basically was organized by Students for Liberty. Students for Liberty seeks to create a global network, a global community of leaders who advance the ideas of liberty in all aspects of society. And we do this through activities such as student engagement, seeking to develop, empower, and educate the next generation of leaders. Students for Liberty organized this Policython over the past few months. The planning process started last year in the month of February, and the execution started from the month of August itself. So what the Policython was a Liberty Innovation and Technology Policython, LIT Policython 2022. What we sought to do was to create a competition where the participants were students from universities or colleges who would come together to show us their policy designing skills. They would be given a problem and they had to analyze the problem and come up with a potential policy solution that could be implemented in the society. They had to bring a viable policy solution. And for this, we brought in burning areas of technology, such as areas of cryptocurrency, areas of financial technology, areas of peace and security. We had drone security, and we had sustainable technology of energy efficiency. So these were some of the core themes that we touched during the entire event. So the Liberty Innovation Technology Policython, we started it under the bigger ambit of the Tech Liberty campaign of Students for Liberty, and we partnered with 2 other organizations as knowledge partners during the event. The first one was CCS, the Center for Civil Society. It's a think tank that analyzes policies from a consumer angle. So how a policy that is implemented by the government impacts a consumer at the lowest level in the society. And the second organization that we partnered was Student Energy. It's a Canada-based non-profit that works to enhance knowledge of students in the areas of energy poverty. Because in developing economies, the concept of energy poverty and energy efficiency is not very well developed or is not as popular as it should be.
because there's a lot of potential in countries like India, in developing economies across the globe, to work in the areas of energy policy. So we'd also like to thank Atlas Network for the continuous support that they've given us to execute this entire event beautifully. So with that, I would like to tell you that any one of you who's interested to work with Students for Liberty, to learn more about the topic, can go to the website studentsforliberty.org, and we have a local coordinator program that will start its induction from May 1st, and you can join the program and you can learn more about the ideas of liberty and the ideas of freedom. Thank you. Thank you for that. I think this event was very useful from the perspective that students of very diverse background came together to analyze policy related issues. So it is not only students with the background in law, but also students with background in technology, humanities. So it brings a lot of perspective on table, right? And promotes a very healthy discussion amongst different perspectives on a particular issue. So I think that's a very good precedent to look at, and that is also one of the ways in which government usually would form a policy. It would invite people from different backgrounds, different perspectives, and make a policy in a manner which is representing all the different stakeholders. So it was good to see a similar replication in the process that was followed at the competition. And I think a lot of students have, very in-depth knowledge of the subject despite the short time that they had, and a lot of potential. So I just wish everyone all the best. So Students for Libertyங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட கான்செப்ட் எப்படின்னா, ஒரு 8 டீம் ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சியை ரெகுலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும், என்னென்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எப்படி அணுகணும் கவர்மெண்ட். ஓகே, இதை வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறாங்க. ஆனால் 24 ஹவர்ஸில் அதை பற்றி கற்றுக்கிட்டு அதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டாக வந்து எல்லாருமே ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, இதில் எல்லாருமே லாயர்ஸ் கிடையாது, பாலிசி மேக்கிங்ல நிறைய பேருக்கு அனுபவம் கிடையாது, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றாங்க. இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க, எக்கனாமி படிக்கிறவங்க இருக்காங்க, லாயர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டீமும் வந்து இதை ஒவ்வொரு விதத்தில் அணுகுனாங்க, அண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து வேல்யூ ஆட் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னொரு விஷயம், இவங்க எல்லாருமே வந்து பிட்காயினை பத்தி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பட் அதுல இருக்க பொட்டென்ஷியல் வந்து எவ்வளவு பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது, அதை வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட்டும் பண்ணாங்க, விச் ஐ ஃபவுண்ட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ சார். இதுல வந்து இன்வெஸ்டருக்கும் பெருசா நாலேஜ் இல்லை, நீங்க அதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்க, என்ன மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுத்தீங்க, அவங்க என்ன அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க? ஒரு டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி வரும், அதுக்கப்புறம் தான் அதை பத்தின ரெகுலேஷன்ஸ் வரும். நம்ம வந்து ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ்குள்ள ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இன்டர்நெட்டே பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்நெட் 90ஸ்லேயே வந்துருச்சு, இன்னுமே வந்து இந்த டேட்டா பிரைவசிக்கு என்ன பண்ணணும், காமர்ஸ்க்கு என்ன லாஸ் கொண்டு வரணும், அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்பவுமே ஒரு புது டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம, இது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி தான். ஓகே, நீங்க குழந்தை 3 வயசுல பார்த்துட்டு இது டாக்டர் தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதே நோக்கி ஓடுறது இல்லை. ஓகே, 6 வயசுல பாக்க கிரிக்கெட் ட்ரை பண்ணுது, நல்லா வருதான்னு பாக்குறீங்க. 10 வயசுல வந்து மேத்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, மேத்ஸ் நல்லா வருதான்னு பாக்குறீங்க. ஸோ ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ணுதுன்னு பார்த்து அது தவறான விஷயம் பண்றப்ப கண்டிக்கணும். ஓகே, அதே சமயத்தில் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மையோட இருக்கும், அது நிறைய விஷயத்துல அதுக்கான எக்ஸ்போஷரே இல்லாம போயிடும். ஓகே, ஸோ குழந்தை வந்து நிறைய விஷயத்த ட்ரை பண்ணணும், அது எதுல நல்லா வருது அப்படிங்கிறது குழந்தையை கண்டுபிடிக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும். இப்படிதான் வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் க்ரோ ஆகுது. ஓகே, இப்பயே நம்ம வந்து ஒருவேளை அப்படி நடந்துருமோ இப்படி நடந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க வந்து இன்டர்நெட்ல தப்பான விஷயம் கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்டர்நெட்டையே பேன் பண்ணீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும், குழந்தைங்க நிறைய விஷயம் தெரியாமையே போயிடும். ஓகே, ஸோ அப்படிதான் பிட்காயினையும் பார்க்கணும். ஓகே, இப்ப மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், NFT அப்படின்னு சொல்றோம், பிட்காயின் இது வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு டெக்னாலஜி, அண்ட் இன்டர்நெட்டே வந்து புரட்டி போட்டுட்டு இருக்கு. ஓகே, இதுல இத்தனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வருது, இத்தனை பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, நிறைய பேர் வந்து மூடத்தனமா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க சும்மா வேல்யூ ஏறதுனால. பட் ஒரு அண்டர்லைங் ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, இதுல ஒரு ரீசன் இருக்கு. நம்ம டீப்பா போனோம்னா நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இன்டர்நெட் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கு. நம்ம கொடுக்குற டேட்டா எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ்புக் வழியாவோ கூகுள் வழியாவோ தான் போகுது.
இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து பரவலாக்குறது, ஒருத்தர்கிட்ட இருக்க கண்ட்ரோலை பிரிச்சு எப்படி நம்ம பல பேருக்கு கொடுக்கறது, இதுதான் வந்து அந்த மிடில் மேனை எடுத்துட்டு நேரடியா வந்து 2 பேர் எப்படி வந்து பரிமாற்றம் செய்யறது, இது மாதிரியான விஷயங்களை தான் வந்து பிட்காயின் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அணுகுறாங்க. ஸோ இதை பத்தின புரிதல் வந்து இந்த டீம்ஸ்க்கு இருந்துச்சு. ஓகே, அவங்க வந்து யாருமே இதை வந்து பேன் பண்ணணும்னு சொல்லல. எப்படி வந்து ஒரு வளர்ந்த டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய லாவும் வந்து அவங்க சொன்ன முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த லா வந்து இன்னைக்கு நம்ம பண்றது நாளைக்கு இப்படியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆக லாவும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரணும். நம்ம 10 வருஷத்துக்கு 50 வருஷத்துக்கு நம்ம இப்பயே லா கிரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போதைக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதை சுத்தி நம்ம லா கிரியேட் பண்ணிட்டு போக போக பிரச்சனைகள் வர 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 அந்த லா வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வியூ பாயிண்ட் வச்சாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதாவது இந்த பிட்காயின் அப்படின்னாலே இந்த பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தை வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னாங்க. இப்போ அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ ஐடி இல்லாத வேற அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, பிளாக் செயின் அப்படிங்கறத இப்படி புதுசாக இப்படி ஒரு கற்றுக்கிட்டு. இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷமா நான் வந்து கிரிப்டோ நான் வந்து கோடிங்கே பண்ணதில்லை. ஓகே, நான் வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரன் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு அமேசானை பத்தி ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கும், இப்போ பாலிடிக்ஸை பத்தி ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு. நீங்க பொலிட்டிக்கல் தியரி நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஓகே, ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கு அதை பத்தி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அந்த இது துறையில படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க படிச்சுக்கலாம். இப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஃபீல்டே வந்து வெறும் 10 வருஷம் தான் இருக்கு. இது நிறைய பேருக்கு பரவலானது லாஸ்ட் 2-3 வருஷத்துல தான். ஸோ அப்படின்னு பாக்குறப்ப யாருமே இது வந்து அவங்க படிச்சுட்டு இதுக்குள்ள இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வரதில்லை, இல்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரியில வேலை பார்த்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரது இல்லை. ஓகே, இதுக்குள்ள வந்துதான் கத்துக்கவே செய்யறாங்க. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு பெரிய தடைகள் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாமச்சுனால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். இப்போ நிறைய பேர் வந்து இதுல வந்து ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நானே இதுக்குள்ள எப்படி வந்தேன்னா, இப்போ இவ்வளோ இது விலை ஏறுதே, இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே தான் நான் உள்ள வந்தேன். ஆனா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சரி என்னதான் படிச்சு பார்க்கலாமே சொல்றது அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா பட்டுச்சு. ஓகே, இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல எவ்வளவு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, அது என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிய வரப்ப அதுல நாங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியா தான் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்படுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள நம்ம உள்ள நுழையிறப்போ அதோட பொட்டன்ஷியல் புரியுது, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்ததுல டெக் டிபார்ட்மெண்ட்ல 8 டீம் அவங்கள யார் பெஸ்டா வந்து அது இப்ப சொல்லுவோம். இப்ப அந்த அவார்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செரிமனி இருக்கு, அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் யாரு. கரெக்ட், கண்டிப்பா. So the 8 teams over there, can I say that in English? Yeah. So these 8 teams were selected from a big cohort of like 100 teams. There were like more than 200 registrations, and we had a preliminary round that happened in February, and from that we selected the best 8 teams, the top 8 teams. So there are 21 participants over here. So this is not like a random number. They're like the top people. They're the people who have like proved their talent and knowledge level in the technology, like not just cryptocurrency, but also energy efficiency and other technology related matters. So basically தமிழ்ல சொல்லணும்னா 100 பேர்கிட்ட வந்து வேற வேற துறைகள்ல இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, இந்த டெக்னாலஜி, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து வேற வேற இதுல வந்து கான்டெஸ்ட் வச்சு அதுல ஃபில்டர் பண்ணி 8 டீம்ஸை தேர்ந்தெடுத்து அந்த 8 டீம்ஸ் இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதுதான் அவங்களோட பிரசன்டேஷனோட குவாலிட்டியும் ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சு. Thank you. Thank you. Positions won by the team Intelligent Differentia, consisting of Shiva Star and Samarth Panchwani. I request you please Thank you. Okay. Okay. The second position goes to the team Newbies, consisting of Mr. Sahel Singh, Ms. Susan Kaur, and Ms. Anmolji Pratak.
The first prize goes to the team Rational Sophists, consisting of Mr. Gopal I'm sure they are. Okay. I'm back. कई करूँ I request the second and third position awardees to please come to the stage with their certificates and their mementos. Thank you so much, Diksha madam. Okay. Arjun sir, thank you so much for the support that you've given us and the guidance that you've given us throughout the competition. To all the rest of the participants who made it to the final round, we are not going to let you go empty-handed. Each one of you will be given books, t-shirts and 2 pen drives engraved with Tech Liberty, and it requests you to stand with the ideas of liberty and freedom. So please come and collect them. The volunteers will guide you about that. Thank you so much. Along with your travel friends. So yeah. Yeah.